Okay. Good evening everyone. Andyan si Arvin Mangundayaw at saka si Eric Magnaye. So, in a few moments, we will start our live stream for this new topic. Okay, so and then we have also Elsan Balocan. Good day, Sir Will. Greetings from IEE Sultanate of Oman. Wow, ang layo mo pala, Elsan, no? Oman ka pala. Okay, that's very good. That our greetings to sa mga kasama mo dyan sa Oman, no? Okay, so maganda i-mention nyo kung saan kayo para mabati natin yung mga tropa nyo dyan. Okay, so very good. Sana okay lang kayo dyan sa Oman, no? Oman, napakalaking bansa rin yan, mayaman din sa langis. Okay? At medyo ano lang yung lalamunan ko. May konting phlegm. Pero okay lang. Okay. Okay, so medyo mahaba tong PowerPoint dati ni Man dito. Medyo minodify ko lang konti para mai-share ko kasi although meron siya pero sa Zoom niya ginawa, hindi ko alam kung naka-upload siya sa YouTube. But anyway, so para sa ating tropa naman ito. Ayan. So, HVAC Basics. Okay, magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amang banal, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga biyaya at sa tuloy-tuloy mong paggabay sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod sa aming mga kapatid at sa aming bayan. Sana po magawain ito ay magbibigay ng dagdag na kalaman, kakayahan at kaunlaran ng bawat isa para sa aming bayan. At sana po, ilayo mo po kami sa sakit na COVID at ilayo mo rin kami sa mga aksidente. At lahat pong ito ay aming tinataas sa iyo, dakilang Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so again, I'm Engineer William Jacinto Juan, and the original presenter of this PowerPoint was Engineer Armando Diaz. He is a professional electrical engineer, an ASEAN Charter Professional Engineer. He is also a registered master plumber, a certified plant mechanic, and accredited pollution control engineer. Anyway, by the way, I am BSEE and BSME. No? So my practice was actually more into power generation. Mga genset ang aking experience sa mechanical at saka fire protection. So itong HVAC hindi natin masyadong ano to, no? Pero anyway, gusto ko rin, kaya pinapresent to kasi gusto ko rin mapag-aralan to talaga. Okay, so ito yung ginawa kong table of contents. Okay, introduction, background, basic HVAC, basic refrigeration, aircon motor controls, refrigeration controls, types of air conditioning units, window type, split type, package type, variable refrigeration flow, centralized type, chilled water design, efficient air conditioning systems, inverter ACs, solar aided ACs, and then ventilation design, air conditioning design calculations, operation and maintenance. Ayan, so okay, so simulan natin dito sa heating, ventilation, air conditioning. So kaya dyan nakuha yung tawag na HVAC. So sa Pilipinas, hindi naman tayo malamig, sinlamig ng Amerika. Wala naman tayong heating, no? Pero naging sikat na description na yan pagka air conditioning, no? Although mas malapit siya sa MVAC, no? Mechanical ventilation and air conditioning, pero mas ano pa rin tayo na tawagin siyang HVAC. Okay?
So anyway, pabayaan mo na. HVAC na rin tayo para kung saan ka man mapadpad sa ibang mundo, meron kang orientation sa heating. Ah, okay, so HVAC is the technology of creating environmental comfort indoors and in enclosed vehicles. Its goal is to provide thermal comfort and acceptable indoor air quality. HVAC system design is a sub-discipline of mechanical engineering based on the principles of thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer. So, itong HVAC ang isa sa pinaka magandang practice ng mechanical engineering kasi uh, yung binibigay niyang comfort kasi no? Yung lamig lalo na dito sa ating bansa na mainit. So, malaking appreciation natin. Makita mo naman yung mga mall natin bago pa nung dati bago pandemic laging puno yan lalo na pag summer. Hinahanap yan. Kaya kung merong breakthrough sa HVAC, sa air conditioning, talagang maganda, no? Ibig sabihin, magkakaroon ng mga pag-asenso dun sa mga makakadiscover ng mga breakthrough dito sa heating, ventilation, and air conditioning. Ibig kong sabihin, kung merong mga tao pa na maka-improve dito sa present na sistema, pwede silang yumaman, no? Pwede kang yumaman ng malaki dahil siyempre makakapagbigay ka ng ginhawa sa mga sangkatauhan. Okay, so HVAC refrigeration is sometimes added to the fields of vibration. So tinatawag na HVAC NR or HVAC CR or kuminsan HRAV, no? So heating, refrigeration, air conditioning, ventilation. Okay, so laging kasama si ventilation kasi kung hindi mo man pinalamig si aircon mo siyempre maganda na rin yung ventilation. At lalong-lalo na ngayon na pandemic, kailangan natin ang mga ventilation sa mga kwarto. Lumalabas sa sakit na COVID na mas nakakahawa sa iba kung kulob na kulob. Samantala kung ventilated mas maganda sa atin, sa mga individuals, no? Okay, HVAC parameters being controlled. Temperature, yan ang numero 1, no? Temperature, siyempre gagawin mo malamig mula 16 degrees hanggang 30. So 16 degrees kasi yan yung conveniente sa atin, no? Tanong mo siguro, hindi ba pwedeng gawing 15 degrees, 14 degrees o mas malamig? Abay, sobra ng lamig nun. Dito sa atin, tama na itong sobrang na lamig nung 16 Bako, ano na yan, sobrang lamig na sa akin yan. Gusto ko lang mga nasa 26, 27, ganyan, no? Pero siyempre iba-ibang tao kung ano yung conveniente sa bawat isa, no? Siguro yung mga medyo mas mas matataba, medyo mas kaya nila yung mas malamig. Pero yung mas payat, nako, madali kang ginawin, di ba? Yan. Okay, then pangalawa na kinokontrol is yung humidity. Ano ting humidity? Humidity ay yung presence of moisture sa hangin. Pagka kasi humid na tinatawag, madali tayong pawisan. Madaling pawisan. Yan, kasi yung hangin mo nga mamasa-masa, no? Lalo na sa bansa nating Pilipinas, dahil napalibutan tayo ng dagat, no? Yan, so mas mataas talaga humidity natin. At meron malapit din tayo sa mga ilog-ilog, mga lake, ganyan, di ba? Laguna Lake, ganyan. Hindi katulad yung mga ibang bansa na medyo gitnang-gitna sila, no? Talagay mo yung mas ng Asia, yung mga gitnang China o gitnang Mongolia, ganyan, yung malayo ba sa dagat, mas less ang kanilang relative humidity. Okay. Then pressure, a slightly positive pressure to reduce outside air infiltration. So, pinapressure mo nga konti yung kwarto para hindi papasok yung hangin sa labas. Okay. Pero syempre ngayon, medyo yung ganitong style medyo ano tayo kasi nga kailanganin mo ng papasukin. Kailangan meron ka ng
air exchange, no? Dahil dito sa COVID. Okay. So sa dating sistema talagang ganito, pag walang sakit na COVID, hindi mo kailangan ng masyado malaking air exchange. Pero ngayon dahil na itong sakit na COVID, binabago natin yung present, no? Then ventilation. Rooms typically have several complete air changes per hour. Yan na nga, no? So ngayon siguro mas mataas yung air changes ngayon para mailabas mo yung mga traces ni COVID kung sakaling nandyan, no? Okay, ito ay isang detalye kung paano gumagana yung pinakasimple nating air conditioner, yung window type. Okay? So, yung window type, iisang motor niya, no? Yung motor ng para sa evaporator, evaporator yan yung unit na para sa loob ng kwarto eh. At yun namang condenser, yan naman yung unit sa labas, na nasa labas. O, ito yung dingding, di ba? Okay, so tingnan mo, habang umiikot tong motor, umiikot na rin itong blower nitong evaporator. At ganoon din yung fan ng compressor, ng condenser, ayan, no? So pag ikot niya, papasok yung sariwang hangin. Yan, may papasok na sariwang hangin, maaring ilalim at ibabaw nito, at itutulak niya, padadaanin niya dito sa condenser fins, no? Condenser fins para mapalamig niya itong condenser fins, no? Yan, no? So tatagos diyan yung hangin, kaya pag hinawakan mo sa likod ng ganyan, nararamdaman mo mainit, di ba? At pero dito naman, dahil yung kinompress mo na freon dito sa kinalalagyan ni condenser, by the way, dalawang motor pala, nakaligtaan ko yung compressor na nakabuilt-in sa loob ni compressor. So yung ito, kinocompress mo yung freon para lumamig yung freon, no? Okay, so yun, tapos ipapipe in mo siya rito sa evaporator. At pag-ikot nga nitong blower nito, hinihigop niya yung mainit na hangin sa loob ng kwarto, dadaan dito. At siyempre pag dumaan na siya rito sa evaporator fins, lalamig yung hangin, tapos ibubuga niya sa taas niya. Kaya yan, ito yung lumalabas, no? Okay. So basically ganyan siya, no? Ngayon, kung meron kang magawa na paraan para ma-improve mo tong operation nito, malaking bentahe sa air conditioning kanyan, no? Karamihan na nakita kong improvement sa paglampas ng matagal na panahon ay lumiliit itong mga motor. Itong compressor, lumiliit siya. Dati kasi ang lalaki ng mga compressor. Tapos itong motor na fan, lumiliit din. Kasi nga itong fan, condenser fan at saka yung evaporator blower, ginawa na nilang mas magagaan, no? Nung araw parang mabigat yung ginagamit na materials, alloy metal, ngayon ang ginagamit na dyan yung matibay na plastic, di ba? Kaya ngayon, dahil mas magaan, lesser yung konsumo na nitong fan motor, pati na itong si compressor, kasi mas maliit na rin yung compressor, mas efficient siya. Yun, so nag-improve siya. Dati, lala ko nung bata-bata pa ako, wala namang 1/2 horsepower na aircon, Pero ngayon, meron na tayong 0.6 at 0.5, no? Pero noon, maalala ko nung bata-bata ko, during the 70s na 1 horsepower, ganyan, 1.5, 2. So, ganun yung mga horsepower rating ng mga motor. Ngayon, meron na nga 3/4, 0.6, 0.5 horsepower. Palagay ko, itong mga manufacturers nitong air conditioner, wala silang tigil na hanapan ng improvement itong system nila para lalong mapaliit ang konsumo nitong air conditioner. Kasi ito yung natin, itong kailangan ng bansa natin, dahil mainit tayo. Tsaka yung iba pang mga
tropical countries, no? Kasama na natin dyan yung mga Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, no? Pati na yung malaking part ng India, Bangladesh, Pakistan, ganyan, di ba? Kasi pare-pare tayong mainit eh. So, kailangan natin to. Okay. So, ito, kung yun yung window type, ito naman yung tinatawag nating split type, no? Split type kasi magkahiwalay itong condenser nasa labas at saka yung evaporator. Pero may piping ka ng freon. Yan, di ba? At meron ng mga sistema na isa lang compressor mo sa labas, dalawa yung evaporator mo, tulad nito, no? Or ito, isa lang condenser mo sa labas, pero tatlo itong evaporators mo, no? Or fan coil units mo. Ito, 1, 2, 3. Ito, mas marami pa to. Makita mo, no? Ang kanyang evaporators, 1, 2, 3, 4, 4 versus isang condenser, pero actually dalawa siya, no? Kasi makita mo dalawang fan nito. Double ang fan nito. So, tawag nila multi-split. Yan. At meron pa dyan yung mas marami pa nito. Alam ko meron mga 8. Basta marami. Depende na sa ginagawang design ngayon ng mga manufacturers. At syempre, habang ginagawa yan, nagiging more efficient itong mga air conditioning machine natin, no? Okay. At ito yung pinaka efficient sa ngayon, itong tinatawag nating solar aided air conditioning unit. Itong solar aided, meron siyang kinabit na dagdag. Makita mo to, meron siyang solar tubes. At itong solar tubes, siya nag-accept ng init ng ambient temperature o init ng haring araw. At yung init na yan ay pinapasok niya para matulungan niyang efficient ng operation nitong condenser. At habang ginagawa niyan, nagiging napakatipid ang operation nitong ganitong solar aided ACU. Kaya kung sinasabi nila yung inverter type na aircon ay matipid, nako, subukan mo to, mas matipid pa itong solar aided kaysa doon. Okay? So yun sinasabi ko na yung mga nagde-develop ng improvement sa efficiency ng air conditioner, talagang meron silang lalo silang aasenso. Kasi sabi ko nga sa iyo, yan ang kailangan ng mundo eh. Lalo na sa atin dito sa Pilipinas. Okay, ito naman is a typical centralized air conditioning using refrigerant for a single floor, no? So ito yung compressor mo. Okay, compressor and compressor sa kanyang fan niya. Okay, and then meron siyang piping para sa freon. At yung hangin, yung hangin na mainit papasok, ibubuga ni fan, padadaanin niya dun sa evaporator coils, no? At yun, tatapon niya rito, kakalat niya. Ngayon yung mainit na naman ito, babalik na naman. So yan yung sistema ng mga centralized type. Pero hindi pa ito yung centralized na talagang malaki. Okay, ito yung mas malaking centralized, no? Typical centralized chilled water type air conditioning for large areas. So multi-level ito, kunyari 1, 2, 3, 4 levels mo. Makikita mo dito na meron kang chiller, na meron ka namang cooling tower sa second level. So yung cooling tower, pinapalamig niya yung tubig dito, no? Pinagsisirculate mo siya para mapalimig niya itong yung condenser mo rito sa chiller. Ito naman na malamig na tubig dito sa chiller mo, ipa-pipe ito, i-distribute mo, may pipe ka, ayan, no? Di-distribute mo sa bawat fan coil unit. Ito fan coil unit o kaya air handling unit, di ba? Tawag nila air handling unit. Okay? So AHU, air handling, ganyan.
So, yung malamig na tubig, didistribute mo sa kanila. Yung mainit na tubig, babalik mo rito kay chiller. Ngayon, ito naman, may fan ka, motor fan ka, para i-circulate mo na naman yung hangin. Ayan, yung malamig na hangin, bubuga mo, at pag yung mainit naman, siyempre, ang mainit na hangin kasi, sa taas siya, no? Ito, babalik na naman dito, tapos ipapadaan niya dun sa AHU fins, cooling fins, yan, tapon na naman. So, lumalamig yung kwarto, di ba? So, it's a matter of heat exchanging. Okay, so heating. Punta naman tayo sa heating. Ang heating, ma-attain mo siya by electric, so, then, pwede rin gas by using LPG, o kaya pwede rin liquefied natural gas, di ba? Or pwede rin solar, di ba? Pagka gumamit ka ng solar, pwede mo siyang ma-attain ng yung pag-init ng tubig para matulungan mo, no? So, yun. Pero siyempre, pag tanongin mo ko, alin ba dito sa tatlong ito ang pinakamatipid? Well, siyempre, ang pinakamatipid dito si solar. Ang problema lang kay solar, hindi ka 24 hours. Diba? Hindi ka tulad ni electric, 24 hours na meron. Si gas naman, 24 hours din basta may supply ka ng gas. Ito lang si solar ang hindi, unless na may backup ka na baterya. May mga iba pang paraan, yung geothermal, di ba? Tsaka yung mechanical heat pump kung tawagin. Anyway, so pero ang pinakamadali talaga yung electric, kasi electricity talaga ang energy form na madali. At yung advance of electrical engineering na provide na para medyo generally safer ang gamit. Hindi katulad ditong si LPG or si gas na nandun pa yung danger. Nakakakita tayo ng mga nasasabugan, di ba? Kasi dahil dun sa leak gas, no? Pag may leak gas, may possibility ng pwede ka magkaroon ng explosion, di ba? Nakita natin yung nangyari sa Serendra. Iba pa yung nangyari dun sa Glorieta. Okay, air conditioning. What is air conditioning? It is a process of treating air such as cooling, heating, sa Amerika, so sa malalamig na lugar sa mundo, no? Ventilating, so air exchanging to. Filtering, cleanliness, so sa mga ibang like sa semiconductor, kailangan mataas ang standard ng pagkalinis ng hangin. So yung mga filters nila ron medyo mas pino, no? Humidity control, so inaalis mo yung moisture sa alam mo, maski hindi masyado malamig, kung wala masyado moisture ang hangin, hindi ka masyadong papawisan, di ba? Okay, so of course si humidity control, maganda rin na makontrol mo yan, kasi pag wala yan, pati sa electrical natatanggal yung mga tinatawag nating dangers, no? Arc flash, dahil sa presence of humidity o tubig sa hangin. Kasi pag nag-condense, yun, alam mo naman ang tubig conductor ng electricity. Okay, so maganda na makontrol mo humidity para yung hangin mo mas safe, no? Okay, so relative humidity indicates how moist the air is. May be defined as the ratio of the water vapor density mass per unit volume to the saturation water vapor density. So usually expressed in percent. So humidity RH, actual vapor density, over saturation vapor density times 100%. Yan. Ito, meron tayong relative humidity tables dito na para makuha mo yung value. At dito meron din tayong graph dito, no? Yun, on how to determine the value. So yan, nandito siya, no? Subtract, para makuha mo, subtract daw yung wet bulb temperature from the dry bulb. Yan, no? The minus mo itong wet bulb temperature, ito dun sa dry bulb. Say for example, kung
ang dry bulb mo 80, tapos 50 ka dito, 80 minus 50, 30, tapos pupunta ka rito, kunin mo yung tapat ni 30, tapos ibababa mo siya kung saan sila mag-cross uh, ni value dito, no? Yun. Kung nag-cross sila, yun yung uh, relative humidity. Okay? Basic refrigeration. Sensible heat. If a substance is heat added, and the temperature rises as the heat is added, the increase in heat and the substance is the sensible heat. If the temperature falls, the heat removed is again the sensible heat. Simply, heat which causes a change in temperature in a substance is called the sensible heat. Okay, bago tayo magpatuloy, tingnan natin kung nadagdagan yung ating chat group. Wow, mahaba-haba na ulit. Batiin natin sila. Diyan si Lawrence Omila, si Mark Arvel Sigson, Jan Docos, nandiyan din, Nerich Creation, shout out host, Nerich Creation, Tamsak Dan, okay, parang nakuha ko na itong Tamsak mo, thumbs up, yung Tamsak, thumbs up, Nerich, no? Tama ba? Renzo Mission, okay, good day. Paul Alvaran, good evening. Junar Tambong, nasa Bermuda si Jomar. Good evening dyan, Sir Will. I'm watching here in Bermuda. Ayan, regards Junar, no? We are working here in the new airport. Keep safe po, God bless. Wow, new airport pala ng Bermuda. Anyway, so ingat ka dyan kasi di ba nandyan yung Bermuda Triangle. Anyway, so ano lang yata yan eh, parang para magsumikat yung Bermuda, pinento nila yung mga Bermuda Triangle, bigla daw nawawala yung mga barko yata dyan o boat, ganun ba yung kwento dyan, Jonar? Anyway, so Richard, good evening. Joel Barnaquea, good evening. Guillermo del Mondo, good evening. Engineer Willias, Guillermo, greetings from Abu Dhabi. Wow. Si Guillermo del Mondo nasa Abu Dhabi, si Elsan Balocan nasa Oman. Wow. At saka si Junar Tambuong nasa Bermuda. Okay. Junar, meron akong inaanak sa kasal dyan sa British West Indies yata yun eh. Yung Turks and Caicos Island. Turks, Turks, and Caicos, Caicos, no? So yun, meron na kaming ginawang design project sa kanya. Structural engineer siya. Then Princess Cabanela, good evening. Okay. Yan. So, ito pa si J.R. Zack, hello Sir Willie, good evening. Si Boy Saklag, nasa Sakhalin Island. Boy, wow. Nice to hear you, Boy, Si Boy Saklag, nasa Russia siya, Sakhalin Island. Wow, yan yung mahabang isla na nasa north ng Japan, di ba, Boy? Pero parang hindi, akala ko Vladivostok, no? Parang andyan din ba yung Vladivostok, Boy? Anyway, so sagutin mo na lang mamaya, Boy. So ilang taong ka na dyan, long time no see, Boy. Sige, pagbutihin mo yung gawa mo dyan. Now, tuloy natin. Okay, so latent heat. All pure substances are able to change their state. Solids become liquids, liquids become gas. These changes of state occur at the same temperature and pressure combination for any given substance. It takes addition or removal of heat to produce these changes. Heat which brings about a change of state with no change in temperature is called latent or hidden heat. Okay, application of latent heat in refrigeration, where the physics of latent heat is very important.
Example, as ice melts, its temperature remains constant but it absorbs considerable amount of heat in changing from ice to water. In a mechanical refrigerator, when a substance passes from liquid to vapor, its ability to absorb heat is very high. Okay, so most of these are mga physics, principle of latent heat change in each state. Anyway, pwede nyo naman basahan. By the way, we'll just make it fast. After the presentation, you just ask me in my email na humingi kayong copy nito para mas madali na. No? So, punta tayo dun sa mga may mga graphics at mag-explain na lang ako dyan. Ha? Okay. So, itong tons of refrigeration, medyo controversial ito kasi TOR effect, no? This older unit of refrigeration is often indicated as tons of refrigeration. 1 ton of refrigerant is equal to 1 ton of ice that melts during a 24-hour day. The ice is assumed to be solid at 0 degrees centigrade and initially and becomes water at 0 degrees C. So it's the same temperature, pero mag-change siya, no? Okay. The energy absorbed by ice is the latent heat of ice, total weight. So anyway, so hindi ko naman kailan hilingin sa inyo memorize nyo to, no? Yan. Energy units are given here. And the common conversion units, ito, 1 joule, etc., 1 foot-pound, 1 watt, 1 kilowatt. 1 kilowatt equals to 1.34 horsepower or equivalent so 3,412 BTU per hour. Nung araw, ito yung ng 1 horsepower, no? Horsepower is the unit of measurement of power, the rate of which work is done. There are many different standards or type of horsepower. Kaya, nakakalito kung minsan, yung horsepower na ginagamit sa mechanical at ginagamit naman sa converting tons of refrigeration ay magkaiba. Okay? Approximate horsepower versus ton, no? Ice making compressor 3.5 horsepower per ton to 50 tons, no? Then 3.25 ton to from 50 to 100 tons. Commercial refrigeration without ice making 1.5 horsepower per ton. Tapos 1.4 horsepower per ton or 1.34 horsepower per ton, 50 tons and above. Air conditioning 1.25 horsepower per ton from 1 half to 5 tons, and then 1.1 horsepower per ton 5 to 50 tons, and 1 horsepower per ton sa malalaki 50 tons and above. So yan yung explanation na iba itong tons of refrigeration dun sa usual equivalent conversion niya na nakalagay sa ating sa mga conversion tables. Heat is a form of energy. British thermal unit ang ginagamit. Amount of heat is a substance, mass times the temperature. Heat always flows from a warmer to a colder substance. It causes some solids to become liquid gas or from liquid to become gas. Cold means low temperature or lack of heat. There's also removing heat and so on. No? Cold temperature preserves food. So ito yung sa refrigeration. The spoiling of food is actually the growth of bacteria in it. Low temperature allows or slows down the growth of bacteria. Frozen food or food frozen slowly at near freezing point of water when defrosted spoils rapidly and taste is ruined. Fast freezing at very low temperature 18 to minus 18 to minus 26 forms small crystals which do not injure the food tissue. Refrigerating and freezing. Correct refrigerating temperature of fresh foods is 1.7 degrees centigrade to 7.3 degrees centigrade. So freezing is lower than 0, no? So this is refrigerating as compared to freezing. So pag sinabi mong freeze, below 0. Pag i-refrigerate mo, ayan, ito, between 1.7 to 7.3 degrees centigrade. The amount of heat required to raise or lower the temperature of 1 kilogram of water is 1
degrees centigrade and is equal to 4.187 kilojoules. So this is the specific heat. Capacity is the amount of heat that must be added or released to change the temperature of 1 kilogram of substance 1 degree Kelvin. So ito yung specific heat for every material, no? Say like wood, water, etc. No? Anyway, what is an elementary refrigerator? Ayan. Hirap explain na. Okay. So, you just have to remove the heat in the substance. Okay, balik tayo sa ano. Ayan, dyan si, wow. Aha. Let me see. Ayan, ito, nabasa ko na tong si Guillermo del Mondo. Yeah. Princess Cabanela, yes. Ito si Boy. Ito, andito na yung sagot ni Boy. Salamat sir sa advice. Yes sir, malapit po kami sa Vladivostok, saka north of Japan. Mag 10 years na po ako dito sa mag-work. Wow. Ako, mayaman ka na, Boy, ha? Rosate Kantay, good evening sir. Yan, Jan Louis Pimentel, good evening. Okay. Balik tayo. Okay. In refrigerating system, fluids which absorb heat inside the cabinet and releases it outside are called refrigerants. So, yan. So, ito yung loob kunyari ng refrigerator mo at andito yung compressor mo. So, you need electricity to compress the refrigerant. When you compress the refrigerant like Freon, it becomes very cold. So, and then if you push it, then that means papasok yung malamig, matatransfer yung lamig dun sa loob ng itong box na ito. Tapos yung mainit, babalik na naman until lagi mo na ilalabas dito yung init. Okay, di ba? So, ganun siya yung refrigeration. Okay, medyo malabo lang, no? Laws of refrigeration. All refrigerating system depends on 5 thermal laws. Fluids absorb heat while changing from liquid state to a vapor state and give up heat in changing from vapor to liquid. The temperature of which the change of state occurs is constant during the change, provided that the pressure remains constant. No? Anyway, so fluids used as refrigerant should have certain properties. It should be non-poisonous, should be non-explosive, it should be non-corrosive, non-flammable, leaks should be easy to detect, should be easy to locate, should operate under low pressure, low boiling point. It should be stable gas. Parts moving in a fluid should be easy to lubricate. It should be non-toxic when released to the environment, inhaled or if it's spilled. No? It should have a high liquid volume per pound to provide durable refrigerant controls. It should have a high latent heat per pound to produce good cooling effect per pound of vapor pump. It should have low vapor volume per pound. The pressure difference between the evaporating pressure and condensing pressure should be as little as possible to increase the pumping efficiency. Refrigeration system. Refrigeration system may be classified in several ways. Absorption type, type of motor control, compression system, type of refrigerant control, and so on. Absorption generally uses heat for cycling. The heat source usually is either gas, electricity, or kerosene. Okay, parang yung mga sinauna nung araw, gumagamit siya ng kerosene. 4 main parts: boiler, condenser, evaporator, and the absorber. Yan. Yung mga sinaunang Frigidaire, ganyan sila.
may nabutan ako nung bata pa ako eh. Siguro during the 1960s, meron pa yan yung Frigidaire na ganon. Kerosene ang ginagamit. Anyway, so napalitan na sila ng mga present na sistema. Yan. So anyway, di na natin masyadong yun yung mga na yan. To large capacity hermetic. Motor control type. Yan. Yung hermetic. Yung meron kang compressor na sealed type. Okay. Nandyan na yung motor mo, so lumalamig na rin siya. Okay. Okay, so there is the sealed type, hermetically sealed, and the open type. Semi-hermetic, just like the one they use for the car aircon. Compression type, rotary blades. So they use rotary blades to do the compressing of the refrigerant. Okay. Yan. Then the rotary vane type. Okay, so we have here the suction and the discharge here. So maliit yung discharge niya. Yan. Anyway, so screw type. So now you have the screw compressor. And the centrifugal type. Puro mechanical, mahirap unawain ha. Anyway, so swash plate compressor, hindi ko rin kabisado yan. Then refrigerant control. Punta tayo dun sa mas tayo main type of automatic refrigerant flow controls: automatic expansion valve, thermostatic expansion valve, okay, thermal electric, low pressure, high pressure side float, capillary tube. Automatic expansion valve. So here is the schematic of this expansion valve. And medyo malabo. Thermostatic expansion valve. Yan. So ito yung mas marami. Let me go again to MDR. Good morning po from Calgary. MDR Calgary. So Calgary is in Canada. Yeah. Anong yan MDR? Anong yung Calgary? Is that kasi ang maalam ko diyan yung British Columbia. Yung Vancouver is British Columbia, di ba? And Ontario, yan. Andyan yung mga kapatid ko sa Ontario. Calgary yata sa bandang gitna, no? Am I correct? And then pinaka-easternmost is Quebec, right? So yan, nakapunta na ako sa Montreal, nakapunta na ako sa Vancouver, nakarating na rin ako sa Ontario, sa Aurora, at saka sa Aurora, Ontario. Ano pa ba yun? And in Montreal, nakarating ako sa Montreal. Okay? So napakalamig dyan siguro sa Calgary, MDR, Anyway, so hindi mo kailangan mag-air conditioning dyan. Heater ang kailangan mo dyan na MDR. Tama? Okay, so balikan natin. Yan.
uh, two basic types, the sensing valve and the thermal electric. So sensing valve, ito siya, ito yung kanya, pati yung description. At ito naman yung isa, no? Yan. Then thermal electric expansion valve. Ito naman siya, using thermal electric. Hirap ipaliwanag yan, ha? Equalizers. Yan. Then special thermostatic expansion valve. Okay, so yan ang itsura nila. Capillary tube. Spatial refrigeration. Okay. Expendable refrigerant spray system, sometimes called chemical cooling or open cycle cooling. It is used on trucks and other vehicles in the transport sector and storage of chilled or frozen products. It is a disposable refrigeration system with the refrigerant in strongly isolated space. The cooling space is being surrounded by pipe carrying liquid nitrogen in its boiling point. Another way to cool consists of spraying liquid nitrogen directly into the space cooling. In any case, it is disposable refrigerant system in which the system ignores the refrigerant after it is gone. Yan, so kadalasan sa shipping ginagamit yan. So, pati dito sa mga refrigerated vans. Okay. Thermoelectric refrigerator. Thermoelectric coolers or refrigerator operate according to the Peltier effect. The effect creates temperature difference by transferring heat between two electrical junctions. A voltage is applied across joint conductors to create an electric current. When the current flows through the junctions, the two conductors heat is removed at one junction and cooling occurs. Heat is deposited in the other junction. So, ito yung parang, yeah, thermocouple, which tingin ko ito yung sinasabi kong pwedeng magamit sa energy generation. Kabaliktad nitong thermoelectric. Thermoelectric coolers or refrigerator operate according to the tapos na tayo. Okay? And vortex tube. Okay, then punta na tayo sa mas types of air conditioning: window type, split type, package type, centralized, fan coil, VRF. Standard ratings, ito na, may yung 0.5, 0.6 na sinasabi ko kanina hanggang sa malalaki. Tanner na. Window type, so tipid kondura, halos 4 pesos lang per hour sa kuryente. Ewan ko kung totoo pa to, no? Yan, so window type, split type, so yan, so evaporator, condenser with the compressor. Then package type, typical rooftop package unit, so condenser and fan. And here is the system where you have the outdoor unit here and the indoor unit here. VRF, ito na yung sikat ngayon. Variable refrigeration flow, or meron ding VRV, variable refrigeration volume. So inverter driven compressor technology now up to 50 horsepower.
medyo malabo. Efficient R410A refrigerant. Sorry, malabo pala to. Okay, so ito yung mga ito yung mga nilalagay sa cassette type. Ito yung mga wall mounted, vertical aparador type or cabinet type, ceiling mounted type. Okay, so here you have the outdoor unit and the indoor unit. So you just simply supply the refrigerant and bring it back pag mainit na. Ito ceiling type, ceiling cassette. Ang nagiging problema rito kung minsan pag wala kang drain, mumapatak-patak siya, yan, kakatubig-tubig sa kailangan meron kang collector ng tawag yan, condensate. Okay, centralized air conditioning. Air handling units. So si air handling units, umiikot lang yung kanyang tubig, binabalik niya dun sa kwan, tapos may ventilador naman para ipaspas niya yung hangin. Okay, so air handling units, yan. Air handling unit sample shop drawing. Elevation, top pala, ito yung right view and this is the top view. Okay, so schematic. Fan coil units. Ito, pag sinabi mong fan coil unit, mas maliliit siya kaysa dun sa air handling. But they are the same in function. Here are just safety, operating safety information. Anyway, so let's have a short break. Yeah, Jan, tama ka. Sir, confirm ko lang po, maliit lang yung current draw ng fan coil unit. Yeah, kasi yung fan coil unit mo usually, Jan, napakaliit na fan yan eh. So, very small lang. Nagdodraw ng malaking current si compressor. Kaya kung meron kang palagay natin, meron kang 5-tonner, 5-tonner aircon, roughly yung mga 5-tonner mo, maabot ka ng mga 6 horsepower yung compressor. Yung fan mo dyan, wala pang 1 horsepower. Usually mga siguro malaki na yung mga 0.6, 0.5 horsepower na fan. Malaki na yun. So napakaliit yung current drawn ng fan. Pero yung compressor malaki.
Pero siyempre, dahil isa lang naman din ang power supply nila, so nagsama na sila ron. Meron lang different control si fan, meron ding different control si compressor. Break muna tayo, ha. Okay, balik tayo. So, medyo aha. Anyway, so pasensya na kayo, hindi medyo masama pakiramdam ko. So, we'll just run through it, and then dun sa mga gustong makahingi ng copy nito, I will send you a copy. Pati yung original na copy ng presentation ni Engineer Diaz na medyo mahaba siya eh. Mas mahaba. Ito, iniksiyan ko lang to. Para pwede nyong parehong bisitahin pagka ano. Okay, so anyway, so punta tayo dun sa part na yung tawag nito, yung calculation ng capacities. Ayan. Ito yung ventilation design niya. Anyway, yung sa ventilation design, yung air exchange, ito mababago ng konti to yung assumption nito ngayon because of the pandemic. Okay, so ito yung mga recommendation nito. These are the standards before the pandemic. I believe sa mga occupied ng tao, medyo mababago, no? Yung hindi occupied ng tao, hindi masyadong problema. You still have to use this. Pero yung mga like shopping centers, ganyan, mga basta may tao, tingin ko mag-a-adjust itong mga ito ngayon. Okay, so yan, mga basta yung maraming tao, no? Okay? Nightclub. Anyway, clean room design. So ito yung clean room design, nag-ano to ng filtering, no? So okay, so andito yung mga recommended na filter elements na gagamitin. Okay? Heat recovery. Ayun, ito, mas maganda to. Air conditioning. So, ito yung shortcut na ina-adapt natin. Most engineers develop a feel for building cooling and heating capacity over the years, no? Ang rule of thumb na ginagamit ni Engineer Diaz, at ito na rin ang ina-adapt ko, is 15 square meter na kwarto, standard height na 8 feet high, up to 3 meters high na ceiling,
Basta 15 square meters, 1 ton of refrigeration. So madali mo maalaman kung anong ilang horsepower yung capacity niya. Okay. So sa USA daw, residential houses for and older, drafty inefficient house, 400 square foot per ton, 37 square meter per ton. Any sizing larger, okay, a newer reasonably built house is per ton 600 square foot per ton, or 60 square meters, no, or 56 square meter per ton. Bigger is not better. Getting the right size is important. About 70% of the work of the air conditioner is to remove the humidity from air. Calculations of offices. Ito yung sinusunod ko na ano niya, no? For offices with average insulation and lighting, 2/3 occupants and 3/4 personal computers and photocopier, the following calculations will suffice. Length times width times height. So you will be able to get for every additional occupant 500 BTU. A more accurate heat load calculation for any type heat gain. So step 1 ito. Calculate the area, multiply by 31.25, area BTU, length times width in feet times 31.25. Then calculate the heat gain if it is a north wind, facing the north. If it is facing the south, mas malaki kasi mainit ang nakaharap sa south, no? Yan. Then step 3, calculate the heat generated by occupants. Allow 600 BTU per person. Occupant BTU number of people times 600. Then calculate the heat generated by each item: machinery, copier, computer, ovens. Find the power in watts. Add them together and multiply by 3.4. Equipment BTU is total equipment watts by 3.4. So calculate the heat generated by lighting, get the wattage, and multiply by 4.25. So lighting BTU times 4.25. Step 6. Then you're going to sum all these heating units or heating requirements in BTU, no? Yan. So divide the heat load of the cooling capacity of the air conditioning unit in BTU. Number of aircon units required. The total heat load in BTU divided by the capacity of per aircon. Sample designs. Ayan, ito yung mga malaking warehouse to. Ayan. So dalawa yung kanyang chiller. Yung isang chiller ito, yung second chiller nandun. Tapos yung ducting niya, ito yung ducting niya, yung kulay blue-green na yan. So buga lang yung hangin, no? So hanggang sa magsalubong yung hangin sa loob ng warehouse, balik-balik lang. Okay. Ito, naalala ko itong design na ito, ang minemaintain na temperature sa warehouse is mga 8 degrees centigrade. Okay. So ano lang siya, parang malapit-lapit, hindi naman refrigeration, parang pinapalamig lang kasi nga gamot yung ini-store dito, gamot. Okay. Yan, so ito yung close blow up ng then may cooling tower, and then merong chiller. Yan. Tapos dito buga nung hangin na malamig. Okay. So may return line dito, tapos buga na naman yung malamig na hangin. Yan lang. Ito naman yung pag nakaducting ka.
So, from the fan coil unit, pupuga mo yung hangin. Ito, ganun din to. So, but you have fan coils ito, no? Fan coil, fan coil, fan coil, fan coil. At ito naman, parang katulad din nung una, you have these fan coils. Ito yung chiller, fan coil, no? Yan, so this is a Mitsubishi chiller, and then ito yung mga fan coils niya. Okay. Another schematic diagram. And then sample AC design, Engineer Diaz, clean room by Engineer Diaz. So, ito yung mga given. Ito yung computation niya. And then considering yung mga other aspect that contribute to the temperature there. Okay, then use 2 units 25 tonner 100,000 class 100,000. Okay, capacity or the flow is 26,875 cubic meter per hour or 15,805 cubic feet per minute. Rule of thumb by factory areas, 20 tonner per square meter. Yan. So instead na 15, 20 tonner naman. Okay. Do not choose different type of aircon unit. The window and split air conditioners are usually used for small air conditioning capacities up to 5 tons. The central air conditioning system are used for where the cooling loads extend beyond 20 tons. So, centralized about 20 tons. Tulad yung sinasabi ko kanina na abot 50 tons, no? Package air conditioners are available in the fixed rated capacities 3 tons, 5 tons, 7 tons, 10 tons, 15 tons. These units are used commonly in places like restaurants, telephone exchanges, homes, big homes, small halls, and offices. Yan. Sensya na kayo. Okay. So, butingin ko na lang lahat kayo, ha? Tapos, bigyan ko na lang kayong copy. Mag-email lang kayo. Saan na yun? Renzo Mission, paano po makahingi ng copy? Mag-email lang, no? Renzo, here's my email. Okay. Aldrino Mango, good evening. Lulit Abuon, good evening sir, watching from Imos, Cavite. Yeah, regards dyan, Lulit. Juan Tamad, good evening sir. Ronnie De Vera, good evening. So, bati ulit tayo. Samantalayin na natin yung kakataon. Arvin Magundayaw, Eric Magnaye, Elsan Balukan, nasa Oman, Lawrence Umila, Mark Arvel, Singson, John Docos, Nerich Creation, Renzo Mission, Paul Alvaran, Junar Tambong in Bermuda, Richard Rahidor, Joel Barnaquia. Parang si Joel nasa abroad din to. Saan ka nga pala, Joel? Di ba abroad ka rin? Guillermo Del Mondo, Abu Dhabi, si Giller Del Mondo, Abu Dhabi, Princess Cabanela, and then of course itong si Boy Saklag, nasa Sakhalin Island. Boy, ano palang company mo dyan sa Sakhalin? Ano ba yan? Russian Petrochemical, ganun ba? Caltex ba yan? O Japan Gas ba? Anong pangalan yan? Then, Rosail Kantay, Jan Louis Pimentel, MDR from Calgary, Jan Luis Docos again, Renzo Mission, Aldrino Ongam o Mango, Lolit Abuol, Juan Tamad, and Ronnie Rivera. Okay, so
Watching from Lipa City, Batangas, si Renzo. Thank you, Renzo. Nasa Lipa si Renzo. Okay. So, ano lang, mag-email lang kayo sa willjungr@gmail.com. Ulitin ko willjungr@gmail.com. Mas mabilis ko kayong padalhan doon kaysa kukunin ko rito sa YouTube, tapos papadala ako doon. Samantala pag nag-email ka na doon sa akin, sasagutin ka agad-gata, i-upload ko na yung mas madali, okay? So ganun gawin natin lagi. Charlito Clitar, good evening sir, pwede makahingi? Yes, of course. John Luis Docos, yes, thank you. Okay, tapos tawag nito, yung mga gustong mag MEPF certification, so padala lang kayo dun sa mepf.org at yahoo.com. Of course, i-copy furnish nyo ako, no? Ayun, dear evaluation committee, mepf.org at yahoo.com. So I would like to apply for certification. Herewith are my credentials. Ganun. So my resume, attach mo resume mo, scan copy ng mga diploma mo o PRC license kung meron, tapos yung mga certificate of experience mo, certificate of attendance sa mga seminars, lahat, no? Para makita yung credentials mo na para ma-consider ka for MEPF, either certified MEPF engineer or certified MEPF practitioner. Ang minimum entry point, meron kang isang ginagawa sa 5, no? Mechanical, electrical, plumbing, fire protection, at saka S, sustainable. Pwedeng solar, pwedeng sustainable engineering, di ba? So yun. So maski isa lang, apply mo na, tapos siyempre sisikapin mo na aralin yung hindi mo pa ginagawa. So ayan, katulad dito kasi air conditioning, dito naman sa air conditioning, marunong ka lang mag-size ng aircon sa isang kwarto, lalo na yung mga pinakamasimple, yung mga palagay mo opisina, gaano kalaki yung opisina na yan, meron kang length and width and height using yung 15 tonner. Doon naman sa malalaking lugar like mall, gagamit ka 20, yun, maganon, masize up mo na kasi ang air conditioning ganun na. Wag lang na pagka yung mga centralized, medyo may ducting design karon, meron kang mga chilled water line design, no? Ganoon, medyo mas mahirap na 'yon. Ang sinasabi ko lang, itong mga split window types, split type, yan. Nako, medyo mani-mani. Hindi siya mahirap unawain. Okay? So, balikan natin 'to, no? Renzo Mission paulit po ang email. Ulitin ko mamaya konti, Renzo, Ayun, si Boy Saklag, dati ko tong piping designer nung araw pa, nung mga 1990s tong si Boy Saklag. Sakhalin Energy po projects namin under Shell maintenance modification ng offshore oil and gas platforms. Wow. So Sakhalin Energy, so it is a company by the Russians, I believe, no? Namin under Shell maintenance modification ng mga offshore oil and gas platform. Wow. So Shell pala siya, no? Nick Casin, thanks sir. Thanks for more power. So okay, so again, ulitin ko, WILJJUAN at gmail.com. Tapos yung sa MEPF, magpapacertify mepf.org at yahoo.com. Tapos i-copy furnish nyo ako dun sa aking email. So pag nagpadala kayo sa MEPF, padala rin kayo sa aking sa aking email para ma-follow up ko, no? Para masubaybayan ko yung certification nyo. Okay, so yung resume nyo, comprehensive resume, yung mga kopya ng mga diploma, transcript of records, lisensya kung meron, kung wala naman, puro experience ilalagay mo ron, certificate of attendance ng mga iba't iba, at saka certificate of working experience, ay tayun.
para makon kayo. Basta usapan, aaralin mo yung hindi mo pa ginagawa. Di ba? At maging related. Lalo-lalo na yung fire protection kasi yan ang sinasabi kong life and fire and life. Yan yung mahalaga kasi yung ibang ginagawa natin, air conditioning, hindi naman dangerous yan, di ba? Plumbing, hindi naman dangerous yan, tatagas lang. Pero yung fire protection, diyan maliligtas yung mga tao, di ba? So yun, yun ang lagi kong inuulit-ulit na ginigiit na dapat mapag-aralan natin na yung mechanical, electrical, plumbing, mapag-aralan mo fire protection para kumpleto tayo. Okay, so Aldrin, JCG, thank you sir. Mark Arvel Singson, sir, magkano payment sa membership ng MEPF? Well, ang doon 5,000 yon. Pero alam ko meron pa ring anong tawag mo doon? Meron siyang yata ongoing pa yung ang tawag natin doon. Basta hindi siya reduce 4,000 na lang yata. At eto yung mga nag-attend sa mga seminars doon sa MEPF at saka yung mga nag-attend ngayon na nag-avail ng deductible 'yun. Say for example, umattend ka ng 10 seminar, nag-avail ka ng certificate for 10 topics, di ba? So 300, kunyari 300 times 10, 3,000. Ima-minus yun dun sa overall. Kunyari 5,000, may discount na 1,000. So i-minus mo pa yung nakuha mo na ng mga 3,000 worth na 10 certificates, 1,000 na lang ang pupunuhan mo. Ulitin ko, kunyari 5,000 yun, less 1,000 kasi siya yung huling 4,000 lang . So nag-attend ka ng 5, nag-webinar na 5, kumuha ka certificate 5. So 300 times 5 certificates, 1,500. Ima-minus mo dun sa certification. So 4,000 minus 1,500, magiging 2,500 na lang yung balance mo. At kung sakali naka-attend ka ng ilan, naka-attend ka ng 13, 13, di 13 times 300, 3,900, edi 100 na lang babayaran mo. Di ba? So ganun 'yun. Basta attenan mo lahat yung iba-ibang topic, di ba? Yung mga electrical topics, plumbing topics, mechanical topics, fire protection topics. Pasasaan ka pa kung di mo makumpleto lahat yan. Mechanical, electrical, plumbing, fire protection plus sustainable, di ba? Solar. Ngayon, syempre, pipilitin natin na yung hindi pa natin nadidiscuss na topic dito. Magbubuo tayo, pupunuan natin hanggang sa kung meron kayong iba pang suggestion dyan, pilitin natin na madiscuss para lahat maano natin. Tignan nyo rin yung YouTube ni Engineer Armando Diaz kasi meron na rin siyang uploaded yun. Tignan nyo rin doon para makumpleto nyo lahat. Kasi meron siyang instrumentation na topic At meron din siyang construction management. Wala, hindi ko dinidiscuss yan. Ano pa? Yun, basta tignan nyo yung kanyang YouTube, tignan nyo rin sa akin, tapos kumpletuhin nyo. Kung ano pang kulang, pipilitin natin na maaral natin lahat. Baka makumbinsi ko rin si Engineer Arnel Juan, yung pinsang ko na professor sa Mapua, na madiscuss niya ulit yung topic na yung quality control and quality assurance, or pwede ko ring aralin yun at pwede ko ring i-present sa inyo. Kasi yun naman, naka-attend na ako ng nakadalawang beses na ako in my younger years na naka-attend ng construction project management Okay, so para pwede nating yan. Lulit Abool, thank you sir, may God bless you po. God bless din Lulit. Mark Arvel, sir, power quality topic. Ang gusto mo Arvel, yung parang meron siyang harmonics. Okay, sige, pwede naman nating rin yan. Pero yung kasing topics na karamihan tinuturo sa IIEE, hindi ko na masyadong pinapatulan yon para tayo doon. Ang inaano natin, yung
topics na co-combine nitong MEPF at saka S, no? Mechanical, Electrical, Plumbing, Fire Protection. Yung quality kasi is more na purely electrical siya. Yung quality, power quality, talagang purely electrical na topic yan, no? Hindi katulad yung mga dinidiscuss natin na interrelated with the others, di ba? MEPF. Lalo na sa isang high-rise or mall. So, nagsasama sila ron. Pero okay din yan. Hayaan mo at bigyan na din natin ng pandyan na um, Mark Carvel, no? Nestor Reyes, thank you po Sir Willie. Napakalaking bagay po ang ganitong turo. Yes, pipilitin natin, Nestor. Sa plumbing, marami pa tayong dapat isama dyan. Pero anyway, unti-unti lang. Baka naman makuha na tayo dito, no? Anyway, so any more questions? Meron pang gusto nyong tanungin? Basta eventually, ang direction natin dito is maging all around kayo sa mechanical, electrical, plumbing, fire protection. Hindi naman magaling ka sa lahat nitong 5 o 4, pero meron kang isa na dalubhasa ka na. Yun ang kwan natin. Meron kang pinagsimulan. Kung ikaw electrical ngayon, aralin mo yung iba, di ba? Kung ikaw mechanical ngayon, aralin mo rin yung iba, di ba? Kung ikaw civil o architect at master plumber ka, aralin mo rin yung iba. Ganun lang. Okay? Para maging tayo. Maging MEPF tayo. Okay? So, any more? Ito pa pala. Miss ko to, no? Lawrence Umila, balak ko apply for certified MEPF, sir. Yes. We manufactured fans and blowers here in Cavite. Oh, that's good, fans and blowers, tama-tama. Kasi kung minsan nangangailangan yung projects ng yung stairwell pressurization. Gumagawa ba kayo niyan, Lawrence, are you making the stairwell yung mga pressurization fans? Kasi yan, kailangan natin yan. At saka yung sinasabi kong carbon monoxide extraction fans, no? Kailangan yun para ma-suck out natin yung And Jandel 766, thank you. Lulit Abuol, thank you sir. May God bless you. Mark Carvel, Sir Polita. Okay. Charlito Clitar, stairwell pressurization po. Yan, tama. Yan nga yung sinasabi natin, yung stairwell pressurization. Yung tinatanong ko si Lawrence Umila kung kasama itong pressurization fan sa ginagawa ninyo. Yan, mahalaga rin yan yung stairwell pressurization for the safety. Okay. Meron pa ba kayong ibang kwan? Of course, dun sa gusto ring magpumasok sa solar, we have an ongoing Certified Renewable Energy Expert Program. May mga naka-enroll dun na mahigit 20. So, they're going to make their technical reports, no? Ito, sumagot si Lawrence. Yes, sir. We also supply pressurization fan. Wow. Good. Thank you, Lawrence. Ayan, so pag kailangan yung stairwell pressurization, si Lawrence Umila. Okay.
Emerson Esparago. Pero tinanggal niya yung message. Okay, so any more question or messages for the group? Meron pa ba? Or kung meron kayong announcement, siguro we can also take advantage itong ating grupo na yung mga nangangailangan ng we could do some networking kung anong kaya nyong gawin. Kunyari design ng ganito o CAD ng ganito o whatever, no? Pwede tayong magtulungan, no? So sinong merong kakayahan dyan, pwede nating ibato para via emails pwede mag-share, no? Kami ngayon meron kaming sinimulan na design dun sa grupo sa yung inaanak ko na civil structural engineer sa Turks and Caicos sa airport project niya doon. So binato niya sa amin yung MEPF design, no? Mechanical, Electrical, Plumbing, Fire Protection Design. Yung architecture at saka structural doon niya ginagawa sa Caribbean. Pero yung design ng MEPF dito namin ginagawa sa Pilipinas, no? Ang kon lang nitong Caribbean ang standard nila hindi siya metric. So foot pounds, no? Inches ang ginagamit. So pounds, inches, medyo iba ng konti, no? Pero mabuti na lang nung when I was a young engineer, Parsons, ang gamit namin yan, British British unit, no? Yan, Renzo Mission, shout out Batangas State University Mechanical Engineering Department family. Si Renzo pala sa Batangas State University. Yes. Okay, so shout out sa mga taga Batangas State University. Si Renzo Mission. Okay. Anong campus yan, Renzo? Is that in Alangilan or is that in yung malaking compound doon? Nakapunta na ako, ilang beses na ako nakapag-lecture doon ng I think solar at saka one time yung basic MEPF siguro 3, 4, 5 times na. Pati yung meron sa pang compound sa Alangilan, ibang compound yung bandang downtown naman, no? Renzo, nakapag na ako dyan, laging yung grupo dyan, ayun, Alangilan ka pala. O yung isa nandun sa bandang likod, alam mo nung bata-bata ko, Renzo, lagi akong bumibisita dyan sa Batangas, sa Caltex Refinery dyan sa San Pascual, papuntang Bawan. Yan, so for so many years lagi akong nagpupunta dyan in my younger years sa Caltex Refinery. At I was working with Parsons International, a design and consulting firm, American firm. At later on, another company, yung AEP International. It is owned by American, English at saka Filipino, mga Arab. Okay. Ronel, nombre fina, sir, how can I have a PDF? Yes. Mag-email ka lang, Ronel, wiljan.engr@gmail.com. Okay? Yan, so ganun lang, email ka lang, Ronel. Okay, so hindi ko alam kung si Boy Saklag nun Boy, na-assign ka rin ba sa Caltex Refinery nun o dun ka na lang na-assign sa JGC project natin, Japan Gas Project? Vic Angelo Vic Mendoza, good evening. Yeah, Vic, si Vic, yung mechanical engineer, master plumber tong si Vic, yeah. Nagpapirma sa akin nung isang araw. Ed Briseño, good evening, sir. Yes, good evening, Ed. And Ronel Nobrepina, thanks po. Good evening. Sino pa?
Oh, meron kayong gustong pabati, pabati nyo na. Kasi maya-maya mag-closing prayers na tayo. Okay, so yung basta yung sinabi ko kanina, kung meron kayong kakaibang kakayahan o expertise at gusto nyong i-announce dito para yung ibang nakikinig at gusto nilang itap yung expertise nyo, no? Pwede natin gawin. Like for example, magaling ka mag-design ng ganito. So, yun, sabihin mo lang dito at pwede tayong mag-network, no? Okay, Renzo Mission, good to know, sir. Opo, madami kaming nanonood ngayon. We are recent board passers. Umabot pa ka before COVID hits. Oh, so nakapasa kayo sa board nyo bago mag-COVID. Oh, mabuti naman, Renzo, no? That's good, that's good. Okay. So, ano yung batch nyo? Are you electricals or mechanicals? Renzo. Anyway, so and yung mga ano pala, yung mga electrical lang practice at mechanical lang practice na gustong mag-take ng master plumber, we will be conducting an online review starting next month na yata. No, not September, October, November, December, January. Kasi February yung examen ng next na board exam ng master plumber. Okay? Mechanical. Yeah, okay. So, mechanical sila, Renzo. Yeah, mechanical, good. Renzo, so, nako, pag-aralan nyo yung mga electrical, tsaka plumbing, tsaka fire pro, Renzo, no? Okay? Tsaka sustainable solar. Okay? So, any more questions, gentlemen? Meron ba akong hindi nabati dyan? Meron akong hindi nabati. Si Arvin Mangundayaw, Eric Magnaye, Elsan Balucan, Lawrence Sumila, Mark Arvel Singson, John Docos, Nerits Creations, Renzo Mission, Paul Alvaran, Junar Tamboong, Richard Rador, Joel Barnaquia, Giller Del Mondo, Princess Cabanela, and itong si Junior Sak o Boy Saklag na nasa Sakhalin in Russia. Rosel Cantay, Jan-Louis Pimentel, MDR, Jan-Louis Docos, Renzo, again, Aldrino Ongam or Mango. Tama ba ako niyan? Magno pala, sorry, hindi Magno. Magno, hindi Mango. No, Lolita Bool, Juan Tamad, Ronnie De Vera, Renzo Mission, Charlito Clitar, Jan Luis Ducos, Renzo ulit, Boy Saklag, Nick Casin, then Renzo Mission, Aldrino Magno, JCG, Lawrence, Omila, Jandel 766, Lolita Bool, Mark Arvel, Nestor Reyes, Charlito Clitar, Lawrence Omila, Emerson Esparago, Renzo, Ronel Nobrefina, Vic Mendoza, Edby Briseño, Ronel again, Renzo, Alison Claire. So, good evening po, watching your presentation from Pampanga. Yes, Alison, regards sa mga tropa dyan sa Pampanga. Marami akong kaibigan dyan, no? Princess Cabanela, thank you po, sir, na presentation nyo. Greetings from Taal. Wow, Taal. Nasa Taal, Batangas si Princess. And then, Alison Claire, registered mechanical engineer and master plan. Wow, very good. So, yan. So, magpa-certify na kayo sa ano, ha? Okay, so, okay. So, kung wala nang questions at bati,
Let's have our closing prayer na. Okay? In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Lord God, again, we thank you and praise you for arranging our time to be able to accomplish this live stream, Lord God. That we thank you for all our friends and colleagues in the practice of MEPF and of course, we thank you for continuously guiding us, keeping us away from the sickness, keeping us away from harm, keeping us away from accidents, Lord. And Lord God, for providing our needs, yung mga pangangailangan namin araw-araw, at saka for protecting our family and loved ones. And also, of course, our means of livelihood, yung mga trabaho namin, mga hanap buhay, mga pinagkakakitaan, Lord God, sa pagkabay mo lagi sa amin. At sana po tuloy-tuloy mo kaming gabayan para makarecover kami dito sa hirap na dinudulot nitong sakit na COVID nito. Lahat pong ito, Lord, ay aming hinihiling, tinataas sa pangalan ng iyong anak ni Jesus, na si Jesus, ngayon at magpakailanman. Amen. Okay, may last messages. Raymart Manablog, good eve, sir. Thanks for this topic. God bless, sir, from North Caloocan. Wow, North Caloocan. So, mas malaki yung North Caloocan kaysa yung South Caloocan yata, Raymart, no? Okay. So, again, thank you very much to everyone for joining our live stream. Let us stay healthy, stay fit, eat the right food, plenty of vegetables and fruits, and what else? Take our vitamins regularly. Ako, morning and afternoon ako, lalo na yung vitamin C na yan. And of course, drinking plenty of water. I consume something like almost 12 glasses per day. Yan, kaya may nagjichigil ako. Okay? So, John Louis Docos, thank you ulit. Welcome. Okay, so again, stay safe and stay healthy. God bless everyone.